So idan kana so ka fara shiga financial markets, maybe ka fara trading crypto, forex, stocks, definitely ya kamata ka tsaya kallon wannan bidiyon from A to Z. Hi guys, my name is Abdul. In this channel, ina guiding mutane akan different ways da ake making money online. So kai ma idan kana so ka fara samun kuɗi online, ka danna mun subscribe da like a wannan bidiyon. Alright, in this video, zan nuna muku step by step how to become a profitable trader in less than 90 days. Definitely, wannan bidiyon zai amfane ka idan kana so maybe ka fara trading a financial markets. Domin wannan bidiyon zan nuna maka like yanda zaka fara trading ka zama profitable trader a cikin 90 days, like yanda zaka iya shiga financial markets kai ma ka fara trading kana making profit. So idan muka duba yanzu a duniya kowa da kowa yana so iya trading. Za ku ga like idan ka shiga internet, maybe ka shiga YouTube, ka shiga TikTok, ka shiga Facebook, Instagram, za ka kowa da kowa a duniya yanzu kawai yana so ya koya trading. Saboda trading shine abin da zai baka financial freedom naka. Like idan kana trading a ko ina kake, idan kana smartphone naka ko laptop naka, zaka iya shiga financial market, zaka yi trading kuma zaka yi making profit. Shi yasa yanzu ya kamata a ce kowa da kowa ya focusing ya tsaya iya trading. So kamar yadda na gaya muku, wannan bidiyo ne wanda zan nuna muku step by step like yanda zaka samu kanka challenge ka iya trading in less than 90 days. So akwai abubuwan da ya kamata ka sani before mu shiga cikin wannan bidiyon. So idan kai beginner ne, like baka iya trading ba, baka san komai about trading ba, baka iya shiga financial market ma, maybe ka je ka samu kuɗi, so akwai abin da ya kamata ka sani. Wannan challenge din idan kana so ka fara shi, so like ya kamata a ce ka fara demo account. So abin da ake nufi da demo account kamar wani account ne wanda za a baka wasu kuɗi wanda zaka fara trading da wannan kuɗin. Maybe zaka je ka ansa $100, $1,000, $10,000, $100,000, like a baka wannan kuɗin, zaka fara trading da wannan kuɗin wanda wannan kuɗin ko da ce kai asaran su ba wai kuɗin ka karasa ba, ko shi an baka ne saboda kai practice, saboda ka koya, saboda wannan market ce wanda definitely ko da a ce nawa kake da shi, so idan baka tsaya ka koya ba so gaskiya za ka rasa kuɗin ka. Shi yasa idan kai beginner ne, so na baka shawara ka fara amfani da demo account. So ka fara amfani da demo account wanda a cikin demo account din kuma kakka ansa kuɗi mai yawa, like kai ka ansa kuɗi kalan $100 wanda da wannan $100 da shi ne za ka yi practice na wannan wata uku, wanda na tabbatar maka definitely a cikin 3 months na idan za ka yi focusing da wannan $100 din kuma za ka bi strategy din da zan koya maka a cikin wannan bidiyon, na tabbatar maka za ka growing wannan account din maybe zuwa $1,000 ko kuma zuwa $500 a matsayin ka na beginner kenan. So bayan ka tabbatar ka kware sai ka sa ainihin kuɗin ka sannan ka fara trading. So idan kuma already kai ka riga da ka iya trading, so kawai za ka iya farawa da ainihin real account wanda a wannan real account din ka depositin kuɗi maybe $100 ko $2,000, is different tunda already kai ka iya. So wannan dai strategy ne wanda kawai zan nuna muku ne wanda na tabbatar wannan strategy din zai taimaka maka idan kana so ka fara trading, like ka fara making kuɗi a financial market. So wannan shine abin da ya kamata ku sani. Okay, kamar yadda kuke yin da kanan yanzu already gashi na riga na shiga cikin laptop na. So wannan shine trading. Abin da ake nufi da trading kamar yadda na muku bayani, kawai like zaka shiga financial market ce wanda wannan kasuwa ce wanda akwai millions of mutane ko kuma ce muku billions of mutane na duniya wanda suke shiga wannan kasuwa. Wannan kasuwa ce kamar normal kasuwa. Kamar yanzu maybe kana da kuɗi, zaka je kasuwa ka je kai business naka, maybe ka sai abu a price kaɗan, ka sai da shi a price mai yawa, so haka ake a wannan kasuwan. So maybe a ce yanzu kana da kuɗi, maybe za ka yi depositin kuɗi a cikin trading account naka, za ka dinga shiga wannan financial market ɗin, maybe za ka je ka duba wani asset a price kaɗan, maybe ka sai da shi a price ya tashi. Let's say a ce ka sai abu akan $5, maybe ya tashi zuwa $8 ko $10, ka siyar kai making profit naka. So a wannan kasuwan ana abi ne kamar yadda kuke gani, like ana buy sannan kuma ana sell. Maybe a ce time da ka shiga kasuwan ka yi predicting price din wani asset zai tashi, so za ka yi buy. So idan ya tashi definitely kana cikin profit. Ko kuma a ce ka shiga ka yi predicting price din wani asset zai faɗi, so za ka yi sell. So idan ya faɗi definitely kana cikin profit. So amma wa'annan abubuwan conflict ba za ka iya su ba, dole sai ka samu knowledge. Like kamar yadda kuke gani wannan ita ce market din. So wannan kasuwa ce kawai wanda za ka shiga kamar yadda kuke ganin ta yanzu aka kuna gani ga ta alayi layaka. So kasuwa ce wanda mutane da dama kamar yadda na gaya muku suna shiga. So amma kakkai attempt din shiga wannan kasuwan idan baka samu knowledge ba. Shi sa wannan bidiyon zauna muku tips din da za ka yi amfani da shi. Definitely idan kai focusing akan wannan tips din like for 3 months, definitely kai ma za ka zama profitable trader. Like kai ma za ka iya trading, za ka dinga shiga da ainihin kuɗin ka wannan market din kuma kana samun profit. Alright, kamar yadda kuke yin da kanan yanzu, za ku ga like kusan wannan ce kusan wannan trading ne wanda na haka. So wannan trading din ya bani profit, kusan trading ne wanda na yi su duka guda 3, sannan kuma duka ina cikin profit kamar yadda kuke gani. Za ku ga da kanan yanzu already na shiga nan, maybe na yi long da kanan wajen, let's say a ce na sa wata $20, so maybe a ce da kanan ya tashi ila ya bani profit $200 ko kuma $100, ko kuma ana ce na yi sell, let's say a ce na sa $30 ya faɗo da kanan wajen, maybe a ce ya bani wata $70 profit ga nan. So wannan dai shine trading kamar yadda kuke ni wannan kasuwa ce wanda na gaya muku, definitely ya kamata a ce ka tsaya
ka gane wannan kasuwan. So idan ka gane wannan kasuwan, wannan abu ne wanda na tabbatar zai taimaki rayuwanka a ko ina kake a duniya. Maybe idan kana da laptop ko kana da smartphone, za ka iya trading kuma za ka iya samun kuɗi. Like ba sai ka dinga fita wani physical market ba, kana zuwa kana wani business. So a iya wannan market ɗin kawai kana laptop ko kuma kana smartphone, definitely za ka dinga making money online kamar yadda kuke gani. So yanzu trading yana ɗaya daga cikin manyan hanyoyi a duniya wanda mutane da dama suna yin trading kuma suna making kuɗi fiye da yadda ba ku tunani. So a nan wajen na ɗan baku misali ne akan wannan kasuwan, domin idan kai beginner ne baka san komai akan trading ba, so ka ɗan fahimci wani abu a cikin wannan screen din da an nuna muku. So trading kawai kasuwa ce wanda zaka shiga, maybe ka je ka sai abu a price kaɗan ka sai da shi a price mai yawa, ma'ana kai making profit. So kawai abin da ake nufi a trading kenan, a simple explanation. Alright, so yanzu kuma bara na nuna muku tips din da zai taimaka maka yanda zaka zama profitable trader in less than 3 months. So wannan tips din idan kai focus akan su, definitely na tabbatar su taimaka maka. So amma kamanta ka danna mun like a wannan bidiyon. So kamar yadda kuke gani, za mu fara tips number 1. So tips number 1 kamar yadda kuke gani, like shine ka siya trading book. Kamar yadda kuke gani shine trading book, ma'ana buy trading book. So definitely idan kana so ka iya trading, like kana so ka fara shiga financial market, ka fara trading, kana making profit, so ya kamata a ce ka sai book. Idan na ce ka sai book ba ina nufin like maybe ka je ka sai wani littafi wanda zai koya maka technical analysis ko fundamental ko kuma wani abu da ya shafi trading ba. So wannan ana ce mai trading journal, ma'ana wannan littafi ne wanda a cikin shi ne za ka ringa rubuta duk wani abin ka da ya shafi trading. Maybe wani strategy ne, maybe wani sabon strategy za ka yi back testing nashi, so dole sai kana trading book. So trading book yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka maka, domin idan kana wannan trading book din, so duk wani abu da za ka yi definitely zai taimaka maka. So na farko ya kamata ka je ka fara sayan trading book kafin ma ka fara attempt din komai. So ya kamata ka sai trading book. So trading book zai taimaka maka idan kana so ka fara shiga financial market, ka fara trading. So wannan normal book ne kawai, like littafi ne kawai kamar da kuka sani, wanda wannan maybe a market ba zai wuce maybe $3 ba ka, wanda idan kai convert into naira, like kalan ba zai wuce 1,500 ba in naira idan kai converting kenan. So ya kamata ka je ka sai wannan littafin, domin wannan littafin shine step 1 da ya kamata ka sani idan za ka fara wannan challenge din. So ya kamata ka je ka sai wannan littafin domin definitely zai taimaka maka. So tips number 2 kuma shine start the challenge, ma'ana ka fara wannan challenge din. So kamar yadda kuka sani wannan challenge wanda na gaya muku, za ka sa ma kanka ne, like kana so ka focusing akan wani abu a cikin 3 months. So dole sai ka sa ma zuciyanka cewa a cikin wannan 3 months din, ma'ana a cikin wannan 90 days din, za ka yi focusing complete duk wani abu da kake, za ka ije wasu abubuwa, za ka yi focusing akan trading. Domin idan baka sa ma ranka wannan challenge din ba, like wannan challenge ne, duk wani abu wanda kake so kai a rayuwanka, maybe wani abu wanda zai taimaka maka, so ya kamata a ce ka dinga sa ma kanka challenge. So abin da ya sa muka ce kenan, inda aka yi focus like za ka zama profitable trader in less than 90 days, ma'ana 3 months kenan. So ya kamata a ce ka sa ma kanka challenge, like ka sa ma zuciyanka cewa a cikin 3 months definitely za ka kware a trading. Like maybe za ka fara daga beginner, za ka zama intermediate a cikin 3 months, za ka san duk wasu different strategy. So wannan shine abu na farko da ya kamata ka fara sawa a mindset ɗinka idan kana so ka shiga wannan challenge ɗin kenan, maybe wanda za ka sa ma zuciyanka cewa kai wannan challenge in less than 3 months. So ya kamata a ce kai focus akan wannan challenge ɗin, ka sa ma zuciyanka cewa wannan challenge ne wanda za ka yi shi a cikin 3 months, kuma before wannan 3 months ɗin za ka tsaya ka samu knowledge sosai akan wannan abin da ka sa ma zuciyanka cewa za ka yi. So wannan shine abu na biyu da ya kamata ka sani. Tips number 3 kuma shine find your trading style. So ya kamata a ce kai selecting trading style naka. So akwai different strategy, yawancin kowace traders akwai abin da suke trading. Like idan muka duba yanzu a duniya, akwai wanda kawai su sun yi focusing akan crypto trading ne, kawai ma'ana suna trading crypto ne kawai, su a iya crypto market kawai suka tsaya suke trading. Sannan akwai forex trader wanda kawai kuma suna trading forex ne, sannan akwai wanda suke trading stocks. So akwai different traders. So kai ma ya kamata ka selecting style naka a cikin wa'annan abubuwan, wani abu ne ya kamata for now kai focusing akan shi wanda za ka yi trading. Let's say a ce kai yanzu, like maybe a ce kana so ka fara crypto trading ne. So in kana so ka fara crypto trading, maybe za ka samu Binance ko kuma ka samu Bybit. Za ka samu Binance ko kuma ka samu Bybit, wanda insha Allah idan ka duba kasan wannan bidiyon description zan iya baka link din Binance and Bybit. So definitely za ka fara using the Binance and Bybit idan kana so ka fara crypto trading. Like idan kuma kana so ka fara forex trading ne da kuma wasu trading kala-kala, so za ka iya amfani da MT5 ko kuma MT4. MT5 ko MT4. Wanda idan ka samu wa'annan, su ma ka je Play Store aka yi downloading nasu kamar yadda kuke ganin hoton su. And then kuma bayan wannan sai ka zaɓi broker, ma'ana broker wanda ita ce ya ringa haɗa ka da wannan market ɗin. Maybe for now za ka iya amfani da Exness. So wa'annan su ne abin da za ka nema, maybe idan kana so ka fara crypto trading ne ko kuma forex trading. So bayan ka samu wa'annan, maybe idan kai beginner ne, a cikin Binance za a iya baka demo account, a baka wasu kuɗi wanda za ka iya practice da su. Idan ma kai beginner ne a forex, shi ma za a baka wasu kuɗi wanda za ka fara practice. So wannan shine abu
da ya kamata a ce ka selecting, like ya kamata ka samu trading style naka, ka san akan menene ka za ka focus a wannan wata uku, maybe akan crypto market ne ko kuma akan forex market ne, domin akwai difference da crypto market da kuma forex market. So ya kamata a ce kai focusing ka tsaya ka san difference in kowanne a cikin su. Tips number 4 kuma shine develop your trading plan. So definitely ya kamata kai focusing ka tsaya ka tsara trading plan naka. So abin da ake nufi da trading plan, like kamar yadda kuka sani yanzu a duniya duk wani business da za ka yi, idan dai kana so ka dinga making profit a cikin wannan business din naka, so ya kamata a ce kana da plan a wannan business naka. So shi ma trading haka ne, don mostly traders abin da ya sa mutane ba sa nasara a cikin trading nasu saboda mutane da dama ba su da trading plan. Idan baka duba yanzu a traders, a 100% da traders yawanci 90% suna loss ne, saboda me? Saboda mutane ba su fahimci me yanda trading ya kamata ba. So idan kana so ka trading kuma kana so ka iya trading sosai, so definitely ya kamata a ce kana trading plan. Bayan kuma kana trading plan, a saman wannan trading plan din naka ya kasance kana discipline, ma'ana zaka dinga bin rules ɗinka na wannan trading plan din da ka sa. Shi yasa na gaya muku idan kana so ka fara trading, so ya kasance ka je ka samu wannan trading journal din nan, domin a cikin trading plan naka an ne zaka samu risk management, like zaka samu risk management, zaka san nawa ne zaka dinga risky per trade, maybe kullum kana trading nawa ne zaka dinga risky, maybe zaka dinga risking 1 to 3% ne na portfolio naka, ko kuma zaka dinga risking 10% ne. So zaka rubuta a cikin wannan littafin naka, sannan kuma za ka yi selecting kai wani kalan trader ne, maybe kai dai trader ne, ko scalper ne, ko swing trader ne, ko kuma position trader ne. So za ka rubuta a cikin wannan littafin naka, and then za ka rubuta wani kalan time frame ne za ka dinga amfani da shi wani trading. Akwai different time frame, kowace kalan traders akwai kalan time frame da suke amfani da shi. So shi ma za ka rubuta a cikin wannan littafin naka. So duka wa'innan abubuwa ne wanda complete za ka yi shi ne idan kana trading plan. So za ka samu waje mai kyau a cikin littafin ka tsara trading plan naka, wanda zai kasance kowace rana idan za ka shiga trade zai kasance kana discipline, lalle sai ka bi wannan rules din da ka rubuta a cikin littafin ka. So wannan shine abin da ya kamata kowane trader, idan kana so ka iya trading, like ka dinga samun kuɗi sosai a trading, so definitely ya kamata a ce kana trading plan. Na tabbatar maka trading plan zai taimaka maka, domin a trading plan ma za ka yi choosing, like a cikin sati ran yaushe ne da ran yaushe ne ya ka dinga trading. So duka a cikin trading plan naka ne za ka dinga rubuta. So definitely ya kamata a ce ka samu waje ka rubuta trading plan naka. So trading plan zai taimaka maka, shi za ka iya risk management da duk wasu abubuwa da ya kamata ka iya a matsayin ka na beginner idan kana so ka fara trading. Tips number 5 kuma shine mastering technical analysis. So technical analysis shine the best abu da ya kamata a ce kowane trader iya. So kamar yadda kuka san technical analysis shine da like zaka shiga kasuwa zaka dinga analyzing na market, like inda zaka duba kasuwa, maybe ka shiga wannan kasuwan za ga yau me ya kamata kai a wannan kasuwan, maybe yau ya kamata kai buy ne a wannan kasuwan, ko kuma yau ya kamata kai sell ne a wannan kasuwan. So technical analysis shine abin da zai taimaka maka, wanda a technical analysis like akwai abubuwa da dama, akwai tips kala-kala da ya kamata kai focusing akan shi ka iya. Like maybe ka idan beginner ne akan trading analysis, like dole ka fahimci kowane candlestick, ka san kowane candlestick ka fahimce shi sosai da ya kamata, sannan kuma ka zo ka gane market structure, like ka zo ka san wannan market din aya take, tana uptrend ne ko tana downtrend ne ko kuma tana consolidation ne. So dole ka fahimci wannan abubuwan, sannan kuma ya kamata a ce ka zo ka fahimci like kalan different pattern, maybe head and shoulders ko kuma invert head and shoulders, ko kuma support ne ko kuma resistance ne ko kuma head and shoulders. Akwai different pattern da ya kamata a ce ka tsaya kai master nasu idan kana so ka iya technical analysis. So technical analysis abu ne wanda definitely zai taimaka maka idan kana so ka fara trading, like ya kamata ka focusing sosai ka tsaya ka iya technical analysis. So zai taimaka maka, domin duk wani trader idan kai price action trader ne kai, ko da a ce kai indicators trader ne, ya kamata a ce kana da dan wani ilimi akan technical analysis. So wannan abu ne wanda definitely zai taimaka maka. Tips number 6 kuma shine mastering fundamental analysis. So fundamental analysis like yana da matukar amfani, sannan kuma yana da matukar sauki. So shi fundamental analysis bai da wuya kamar technical analysis, wanda shi fundamental analysis like ba sai ka je ka koyi karanta wasu chart ba, me no kawai shi news ne kawai. So zaka dinga duba wani news, wani kalan economy news ne da yake fitowa, wanda maybe wani news ne wanda zai zo ya affecting market. So ya kamata a ce ka tsaya ka yi mastering akan fundamental analysis, ko da a ce kai technical trader ne. So definitely ya kamata a ce ma ka yi mastering akan fundamental, domin akwai wanda za a gan su kawai fundamental traders ne, like su ba su iya reading chart ba su iya komai ba, kawai suna bin news ne, da sun ga news ya fito za shiga trading on news din kuma definitely za su yi making profit. So ya kamata a ce ka tsaya kai focusing, ka tsaya ka koyi fundamental analysis. So fundamental analysis na tabbatar maka idan ka tsaya kai focusing sosai zai taimaka maka a cikin trading naka. So wannan sune 6 tips da ya kamata a ce kai focusing akan su idan kana so ka zama profitable trader in less than 90 days. Definitely idan ka tsaya kai focusing akan wannan abubuwan, na tabbatar maka a cikin wata 3 zaka samu knowledge akan trading, like maybe zaka zo ka samu knowledge and zaka growing accounts naka, let's say daga $100 zuwa $10,000. So
wannan abu ne mai sauki. So amma trading abu ne wanda akwai daɗi. So amma before ka fara jin daɗin trading, so definitely ya kamata ka tsaya ka samu ilimi sosai akan trading. Kamar yadda kuka sani, the more you learn, the more you earn. So dole a ce ka tsaya ka focusing ka samu ilimi akan trading. Domin shi trading kullum kana samun ilimi ne, kana ƙara samun profit. Maybe yau ka samu ilimi, so za ka ƙara samun profit. So duk wani wanda yake so ya zama trader, so na tabbatar baka wa'innan tips din guda 6 na tabbatar baka za su taimaka maka. Idan ka tsaya kai focusing akan wa'innan tips din, like ka shiga different social media, let's say ka shiga YouTube, ka shiga TikTok, ka shiga Facebook, ka dinga samun knowledge akan wa'innan tips din da na gaya maka guda 6 nan. Ka fara tun daga number 1 har zuwa number 6, na tabbatar baka zai taimaka maka a cikin dan lokaci kalilan a cikin trading naka, idan kana so ka kware a trading kenan. So wannan shine abin da zan gaya muku a wannan bidiyo idan kana so ka zama trader in less than 90 days. So ina fatan kun ji wannan bidiyon. Ka manta ka danna mu subscribe and then kai clicking like a wannan bidiyon. Sai mu haɗu a next video.